today here in this campus. I must thank all of them from my behalf, from the university. I would say that you have brought Dr. Shafiqul Islam from TAPS, wonderful Munirul Qadir Mijat, Nasrul Islam, Hussein Nasrul Islam, Shabir Mustafa Khan, and also our own beloved Ambassador Shahidul Haq, Dr. Muhammad Hussein, Malik Fida Khan, and Mehbab Sahan. I have been actually, going through, apart from I know Nishat and also to say Vijana, they are all expert on these issues actually. I think, although I was not in the morning, I am sure that you all have actually brought into the discussion of all these long-lasted, not dispute, is the most pressing issues between India and Bangladesh ever since in any apart from any other issues, the water sharing issues between these two countries have been so very important for all of us to talk about. And I'm sure that today, if we get a summarized, a concise, policy-driven things from this session that we have today, I would request all of you to actually come up with the policy papers so that we can actually throw those policy recommendations by an esteemed panelists, those who have actually contributed in the discussion part, and eventually we can actually put it to the right body. I know that India and Bangladesh has many other issues in regards to in the negotiation table, but this is the one that I would say that the most pressing, most important, and continuous things that we have been actually observing, that no two other countries have that many rivers that we are actually sharing together. The flow of the water from India and Bangladesh, about 54 rivers have been actually sharing the water bodies, and anything happens from the upstream to the lower stream is actually causing enormously in our environment, and in regards to the climate effect or in regards to flood and all other consequences that we have seen. The entire zone has become actually a big catastrophic zone in regards to the water flow that we are sharing between India and Bangladesh, and also to some extent from Burma with three rivers actually. So I think there's I'm sure that Ambassador Shahidul has given good input. I'm sure because he has been actually part of the India Bangladesh diplomacy and other things, and I would urge that we are going to continuously debate on these issues and come up with sort of suggestions. And Bangladesh is way too far in terms of actually negotiating things with India. In many sense, I would say that there are many failure steps that we have been observed. We have observed earlier in regards to our water sharing with Ganges, Brahmaputra, and other rivers that we had. So, even Dr. Nishat has been talking about this thing for long since. So, from my part today, because I could not hear all the panelists, I cannot even comment, but I'm sure that, my colleagues are going to come up with a good outcome for all of us. And I'm very proud that, NSU wings, different wings of our university, those who are coming from outside, I would like to tell you one thing that, we are so very proud that North-South big and STEAM institutions, we are very concerned about our national issues, and we have been always bringing those things on the table in the format of dialogue, then also, roundtable and many other ways, and we are also trying to actually come up in a policy paper and giving those documents to the government and other stakeholders of the areas that we are actually talking about. So, being an esteemed institutions, NSU takes these problems, these issues as an academic matter, and they are always doing great work. So today, I do not want to prolong, but I must thank again the wing of North-South University, the Center for Infrastructure Research and Services. I would say that, they have
worked very hard to get such a wonderful team of panelists, and it was a half-day program at North-South University. You all have actually contributed enormously, and it has actually value added in terms of the knowledge creation. Many of my students and the young faculty members, I'm sure that they have been able to benefit from this discussion. So let us continue discuss on any subject matter that are truly crucial for the nation, and sure that at some point all these things are going to be resolved, maybe not by us, but by our future generation of the student body, those who are going to become even potential, human resources and negotiator for resolving those issues. So thank you very much for having me at the very end. Thank you. প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আমরা ওনার কথাগুলো শুনলাম। উনি প্রায় ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে ওয়াটার শেয়ারিং এর যে বিষয়গুলো আছে, উনি এই বিষয় নিয়ে কিছু কথা বললেন। এবং এখানে যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে প্রায় 54টা আমরা নদী, আমরা একে অপরের প্রতি যে শেয়ারিং এর বিষয়টা আছে, সেটি কিন্তু নানাভাবে বিঘ্নিত হয় এবং ইন্ডিয়া সঠিকভাবে তার ন্যায্য, আমরা বাংলাদেশের যে পানির দাবিটা, ন্যায্য পানির দাবি, নদীর যে ন্যায্য পানির দাবি, এটা কিন্তু কখনোই ইন্ডিয়া তার প্রয়োজন মতো দেয়, যেটি বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটে না। এবং বাংলাদেশের যে সময়টা পানির দরকার, এই সময় বাংলাদেশ পায় না। এই কারণে ফসলের জমি নানাভাবে উৎপাদনে ব্যাহত হয় এবং অনেক নদী আছে যেটি পানি না পাওয়ার কারণে কিন্তু অনেক নদী মরে গেছে, জমি নদী দখল হয়ে গেছে। এরকম নানা সমস্যায় কিন্তু বাংলাদেশে এই নদীগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে, যেটি বাংলাদেশের মানুষ মূলত ক্ষতিগ্রস্ত। এবং নদী মাতৃক যে বাংলাদেশ, সেটিকেও কিন্তু হুমকির মুখে ফেলেছে। পাশাপাশি নদী এলাকার মানুষগুলো, তারা যে মাছ ধরা, পাশাপাশি তাদের ফসল চাষ করা এবং সেই পানি দিয়ে ফসলের জমি সঠিক সময় পানি দেয়, এই বিষয়গুলো নানাভাবে জড়িত আছে নদী কেন্দ্রিক মানুষগুলো বা সেখানকার জমির বিষয়গুলো নিয়ে। তো উনি বিভিন্নভাবে এই বিষয়গুলো ওনার জায়গা থেকে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের যে পানি শেয়ারিং এর বিষয়টা, এটা নিয়ে উনি ওনার জায়গা থেকে কথা বললেন। পাশাপাশি আমাদের পার্শ্ববর্তী মায়ানমার আছে, সেখানেও আমাদের প্রায় 3টা নদী আছে, সেই নদীর সঙ্গেও আমাদের যে পানি শেয়ারিং এর যে বিষয়গুলো আছে, এখানেও একটি প্রবলেম হয়ে আছে। তো অতএব বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডিয়ার পক্ষে এই জাতীয় সমস্যা কিন্তু দুই দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে এবং এটি নেগেটিভ, ইন্ডিয়ার প্রতি নেগেটিভ মনোভাব তৈরি করার জন্য একটি নদী একটি বড় ভূমিকা রাখে। অতএব বাংলাদেশের যে ন্যায্য পানির যে চাহিদা, যে প্রয়োজন, এটি অবশ্যই ইন্ডিয়া দেওয়া উচিত। এবং আমরা আশা করব গভর্নমেন্ট সেই অনুযায়ী তাদের ডিপ্লোমেসিক স্টেপ নেবে।